Welcome to our press conference following the informal EU co-dinner and the Western Balkan Summit. The President of the European Council is joined here by the President of the European Commission and by the Prime Minister of Slovenia as host. We're also having journalists following us remotely, so we'll taking some questions there. We have translation in French, English and Slovenian, mind you. And I give the floor now to the President of the European Council. Merci beaucoup. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Et je souhaite naturellement commencer par remercier très chaleureusement, au nom de l'ensemble des collègues et des États membres et des délégations, Janez Janš et la présidence slovénienne pour l'organisation et la facilitation de cette réunion extrêmement importante.